Assalamu alaikum and welcome again to yet another episode of Teenz Connect. Today I'm being joined by Firdaus au Anyango from Madrasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam Pumwani Majengo. Mashallah. Thank you so much. So Firdaus is going to co-host with me today. And as from the previous episodes, we've been doing a prophet series. Now, leo tuko kwa Prophet Ibrahim alayhi salam. Yes. Who was Prophet Ibrahim alayhi salam? Prophet Ibrahim alayhi salam, he was born in a village where there is shirk, where people do idol worshipping and all that and many things. And who was he? Was he among the 25 prophets? Yeah, he's part of them. Yes. Okay, so we're going to learn more about all that for Prophet Ibrahim. But before that, we're going to go to a very first segment, which is meet and greet. Yes. What happens in meet and greet? Yeah, there I meet many people. I meet my friends where we communicate a lot. Some of them I didn't know them. We get to know each other. Yes. Yeah. Thank you so much. So we're going to, without wasting time, we're going to go to the meet and greet and see who are the fellow teenagers wa Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Teenz Connect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Fatma Ali. I'm 15 years old. I'm from Madrasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam. The lesson I learned from Prophet Ibrahim is that he never disobeyed Allah's command. For example, Allah commanded Prophet Ibrahim to sacrifice his son Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jina langu ni Ramadhan Abdallah. Niko na miaka 14 na kuja kutoka kwa Madrasa Jafar Sadiq alayhi salam. Lesson nimejifunza kwa Prophet Ibrahim alikuwa aogopi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Firdaus Anyango. I'm 16 years old. I'm from Madrasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam in Pumwani Majengo. And I want to talk about the lessons that I learned from Prophet Ibrahim alayhi salam. He was patient, he was kind, and he's part of Ulul Azim min ar-Rusli. He didn't disobey Allah. Wow, that was nice. Yeah, it was so fun. I meet Fatma and Ramadan. We interact so much. We talk about Prophet Ibrahim, what we learn about from his history back. We learn a lot of, and it was so fun. Yeah, I had fun. You had fun meeting your fellow teenagers. Yeah. That's really nice to hear, Sindo. Yeah. But without wasting more time, we're going to now discuss even further about Prophet Ibrahim. Yeah. In what segment? Teenz Hangout. Yes, Teenz Hangout is where we just get to share experiences, share the lessons that we've actually learned, ama we learn from the Holy Prophets. Sindo. Let's get into it. Assalamu alaikum. And yes, welcome to the segment of Teenz Hangout. And today, of course, we're discussing one of the greatest prophets. Kwa hii kipindia, the series of the prophet. And today we are on Prophet Ibrahim. Prophet Ibrahim was one of the greatest prophets wenye alitumwa kwa watu. And he was also mentioned as one of the 25 prophets in the Holy Quran. Sindio? Are you excited to learn and share more about Prophet Ibrahim? Yes, there's a lot we can talk about Prophet Ibrahim. Sindio? The kind of lessons we can learn from him, the kind of person he was, the kind of sacrifices, the kind of work na jukumu ambayo Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amempa. Sindio? So because of time, tutaki ku delve into so much into history, but let's just highlight a few things of what we remember or know about Prophet Ibrahim. So who was Prophet Ibrahim? Prophet Ibrahim, as I know, he was the part of Ulul Azm, the 4 prophets. And I know he was the father of Prophet Ismail and Prophet Isaac. Yes. Inshallah. That is very good. Thank you for sharing that. What can you tell us about Prophet Ibrahim? Prophet Ibrahim, he was part of Khalilillah. Ni rafiki wa Mwenyezi Mungu. Prophet Ibrahim, what I know about him, like he lived in a
place where shirk was done, where people worship idols most of the times. But he wasn't blinded with what they were doing. And and part of his family, some of them were even worshipping idols, like his uncle Azar. He was even contributing on making the idols, So he only worshipped Allah, and he didn't enter in those things, like those shirk, worshipping idols. Mashallah. Thank you so much. I like the way mko na that kind of knowledge of Prophet Ibrahim. Si ndio? So as we continue tunaambiwa Prophet Ibrahim alikuwa not just any kind of a prophet. Hakuwa to just any other ordinary person. Like you have said, alikuwa sent to people who are actually worshipping idols. He was born into a society that was actually doing shirk kwa Mwenyezi Mungu. Unajua hao watu before then in the past walikuwa wamesha instructiwa na the different kinds of prophet that came before Prophet Ibrahim that you should do what? Worship Mwenyezi Mungu. Si ndio? But after some time, after in the long run, wenye watu different nations wenye prophet wamekuwa sent to kawaida, they'll always go back to disobeying nani? Mwenyezi Mungu. But Prophet Ibrahim was different, right? Hapa tunaambia after that, like how did Prophet Ibrahim come to know that what, this is actually Mwenyezi Mungu wangu na ni yeye peke yake ndo nafaa kuabudu? What made him think that way? The part yenye wale watu walikuwa naabudu idols, yani wenye walimchukua na kumpeleka kumrusha kwenye moto, waliamini kwamba Mwenyezi Mungu, kwa sababu ule uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya ule moto kwa cold, yani baridi. Okay, thank you so much. That was one of the major roles, by the way. That was one of the major times that Prophet Ibrahim alijua hapa ni Mwenyezi Mungu. Which was the first one? Like which was one of the initial ones? Prophet Ibrahim alayhi salam was told by Allah to sacrifice his only son, Prophet Ismail. He loved him so much, but he did not disrespect Allah subhanahu wa ta'ala. He only followed the instruction and the rules. He did what Allah said. Those two instances actually highlight one of the very best of characters ya Prophet Ibrahim, which is what? Trusting in Allah subhanahu wa ta'ala. Si ndio? Wako na imani sana na tawakal sana kwa Mwenyezi Mungu. Ndio, it's very strong pako Mwenyezi Mungu akikwambia ufanye kitu, you'll do it without questioning or even complaining. Hapo ndo tunaambia Prophet Ibrahim underwent test of sacrifices. Yeah, because no one you do this kind of sacrifice inamaanisha you are a very special person, ama in fact ukipita that kind of test inamaanisha sasa umeenda kwa daraja ingine, si ndio? But before that also tunaambiwa Prophet Ibrahim had this good character ya intellect. Alikuwa very intelligent. Why are we told he was very intelligent? Prophet Ibrahim one day, like, he just was like thinking something, then he saw the stars, like, this is Allah. Like, he was, no, my God don't disappear, comes and disappear like that. Then the other day he saw the sun, my God don't disappear like this. Then the moon. So he was like intelligence of thinking out of the box, like, let's say a box, you are inside it, you don't just think all the things that they are inside. You come out of the box and you think. Yeah, he was in a very good high intelligence that he could even see this is not this. Yeah, so he was having a very good and high intelligence. So much for putting it there. Mi napendanga who have this kind of conversations with you teenagers, because the way you highlight and see things from your point of view is actually very good. Sawa. Tunaambia, just like the way you've just told us, that is actually one of the events ama stories yenye tuonesha the intellect yenye Prophet Ibrahim alikuwa nayo. Yeah? So after that, of course, after question and all that, Mwenyezi Mungu akampatia hiyo guidance, hidayah, akamuonyesha, akasema sasa ujui ana question hivi, ako na nini, inamaanisha sasa he is ready to be guided. Ama he is also, like, it's just a sign. Mwenyezi Mungu, okay, Mwenyezi Mungu alimguide, akasema akakuja akajua the truth.
like Mwenyezi Mungu ndo the only Allah, the only God that is supposed to be worshipped, right? And then from there tukaambiwa he went on, of course, and akaanza kufanya tabligh, akaanza ku call people to tauhid, to oneness of Allah. Like come to Allah, come to Allah, come to Allah. Mwenyezi Mungu, message ya kila prophet ilikuwa ni oneness of Allah, nothing else. Sasa unapata watu walikuwa na uraibu ya kukuwa na idol worshiping every time, idol worshiping, kudisobey Mwenyezi Mungu, wanasahau your message. That's why every nation, every time Mwenyezi Mungu anatuma a certain messenger to remind people of what message the world has to stand on, which is tawhid ama oneness of Allah, si ndio? So with time of course watu wakiona Prophet Ibrahim anafanya something different wanaanza ku question, si ndio? What were the kind of statements yenye watu walikuwa wanamwambia wakiona Prophet Ibrahim ama Prophet Ibrahim akikuja waambie people, or my people, you're supposed to worship Mwenyezi Mungu, leave alone idol worshiping. What kind of message did he give? What kind of message did or statements did the people tell him? Achana na sisi, mababu zetu walikuwa wakifanya hivi, sasa tunaendelea kufanya. So tukisema mababu ni watu wenye waliwatangulia before Prophet Ibrahim, si ndio? Yeah, imagine mtu anakuja na kuambia you're supposed to worship Allah subhanahu wa ta'ala, but what does they respond? We used to worship whatever it is that our forefathers used to worship. Is that a good thing? No, according to that time it's not a good thing. So hapo tunaona he also had patience. He also had this thing of guiding these people in him. Sawa. Then from there, of course, tunajua about the event of him going to break all the idols at a certain place. After watu wote walishenda, yeye akaenda kanani, akavunja idols. Akaacha gani? The big one. Why did he leave the big one? Ili wakuja waulize swali. Wamuulize yeye swali, si ndio? And what was his response? The Prophet Ibrahim told the people that ask the big idol, ask the big idol, because the people were trusting that they trusted that the people knew that even the idol doesn't talk. It doesn't talk. Yes. Okay, so he questioned like hapa sasa nyinyi mmesema huyu sanamu ni Mungu wenu. Lakini je, ni Mungu wenu sasa simumuulize yeye au wengine nilimfanyika kwa hao wengine wameenda wapi? Sasa watu wakafikiria wewe unatuchezea akili. Tutamfanya aje huyu sanamu aongee na hizi siku zote yeye afanye nini? Haongei. Watu wakakuwa na hiyo hasira, si ndio? And then from that it went on, and then it lead to the event yenye sasa the people now created a massive fire. What happened then after creating that massive fire? They created the fire because of Prophet Ibrahim, because they were like, he's annoying us, he's like telling us to do this, and we are following our traditions, what our forefathers were doing. We were only following what they were doing. So what Prophet Ibrahim is saying is like something we don't know. So after breaking the idols, leaving the big one, when the people didn't know what to do, they created the fire for Prophet Ibrahim to get annoyed with him so he can die and leave them alone to do what they want to do. So that's why they created the big fire for him. So did the fire actually burn Prophet Ibrahim? No, it didn't, because Prophet Ibrahim had patience and iman with Allah. He believed in Allah, because he always believed in Allah, because there is nothing Allah cannot do. Yes. Yeah, so he was not even worrying. He was just patient and calm. He knows Allah is with me. And then from there tunaambiwa kwa hiyo Quran sura tunaambiwa the fire, the Mwenyezi Mungu instructed the what? The fire to cool. Ikwe baridi isifanye nini? Isimchome. That in itself is a miracle. So from there of course tunaambiwa, because of time, tunaambiwa it went on and on and on. Then after that he actually had to leave his city ama the place he used to live in, akaenda kuishi maisha kwingine, si ndio? Then from there tukaambia now that is when the test of sacrifice happened. Hapo mpenye aliambiwa now you need to sacrifice one of your sons. Hapo tunaambia pia that is one of the characteristics inaonyesha yeye alikuwa mtu wa kusacrifice for the sake of who? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo sasa inaonyesha akapass the test. Then he went on, tunaambiwa after that he actually was assigned to do what kind of task?
To do what kind of task? Thank you. To build the foundation of Al-Kaaba. Al-Kaaba yenye saizi ni inaserve kama a direction of Qibla Swala, si ndio? And also people go there for pilgrimage, si ndio? It started with him. Sawa sawa. And because from this sasa tunaambiwa we actually have different lessons that we can learn from Prophet Ibrahim. Just because of time, nataka kila mtu aniambie what kind of lessons you can learn as teenagers. Number one, unipatie lesson na unipatie the kind of characteristic yenye Prophet Ibrahim alikuwa nayo, and what nature were the people, were his people. The lesson I learned from Prophet Ibrahim is that he didn't disobey Allah's command. Yes. Like Allah gave him a challenge. Whatever. He told Prophet Ibrahim to sacrifice his own son, Yes. who was Prophet Ismail. And that is what I Learned. Thank you so much. What kind of characteristics did the people have? Walikuwa watu aina gani when Prophet Ibrahim alikuwa sent to? They are obedient. Were they obedient? What kind of people were they? They are part of shirks. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Ramadan, what kind of lesson have you learned? Alikuwa mjanja. Mjanja. Okay, hebu tuambie. Kwa sababu wakati alikuwa anaona jua anasema ni Mungu wangu, jua ikipotea anasema huwezi kuwa Mungu wangu. Ingine hao watu wake walikuwa arrogant. Lesson that nimelearn kwa Prophet Ibrahim ni mingi, like even unafaa kuwa first patient, having iman on Allah, worshipping Allah, and being obedient. You know, sometimes there is something that is truth, wrong. So if something, you know, that is this, I have to do this because of Allah, just do it without complaining, without saying this. And Prophet Ibrahim was patient and kind, and he didn't disobey Allah's command. He didn't complain. He just do all the things that Allah challenged him to do. So What kind of people were they? They were arrogant. They were disobedient. They only follow what their forefathers were doing. Yeah, they're saying this was our tradition, so we're going to continue with it until the end. Yeah. Thank you so much. Hey, this was a very interesting and engaging conversation tulikuwa nayo, si ndio? I'm sure you've learned a lot from this, right? Yeah. And of course, like we said tukianza, with this with the series of prophets that we have right now, it's actually good for you and also teenagers back at home to actually take time and know more about the prophets that were sent to us, si ndio? And what kind of lessons as you teenagers, especially at this 21st century, what can you learn from them, si ndio? Thank you so much for the conversation. Sawa? Aya. So teenagers back at home, we've come to the end of this segment, and inshallah we hope that you've learned a lot. Prophet Ibrahim was one of the greatest, very greatest prophets that Mwenyezi Mungu alituma hapa duniani. So let's take time and actually know more about Prophet Ibrahim. So that's it from all of us. See you in the next segment. Hey, Teenz Hangout was really nice, It right? was very fine. Yeah. There I learned more about Prophet Ibrahim, Yes. because most of the time in school, in madrasa, we don't learn about all the prophets. But today, the way we interact with Fatima and Ramadan, I learned more about Prophet Ibrahim, and it was very nice and incredible. Yeah. So I was so happy, and the way they were answering Sharing the the question points, and sharing the points, it was so fun, and I learned more and more. Yeah, it was so fun. I really like the way you've described that. I really Yeah. love that. Yeah. So, of course, in Teenz Hangout, like you said, we usually share those experiences. We share our knowledge. Of course, to the teenagers back at home who are listening to us. Sindio? Yes. Thank you so much for sharing that. In fact, umesema everything. Yeah. So, without wasting time, let's go on a short break. But when we come back, which segment are we going to get into? Ask your sheikh. Yes, this is where we'll ask your sheikh. Any questions that you have, prepare them. We're going to ask them in this particular segment. See you there. Welcome back to Teenz Connect, and we have gone to ask your sheikh. You're going to ask any question you want about deen, about out of. We're going to learn things from out of the box. Anything you want to ask, just we have asked your sheikh the questions.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jina langu ni Ramadhan Abdallah. Niko na miaka 14, nasoma katika madrasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam, iko Pumwani Majengo. Swali langu la kwanza ni kati ya swala na saumu gani ina uzito sana? Na la pili, wakati wa Prophet Ibrahim aliamrishwa kumuua Nabii Ismail, alimuua kweli? Shukran. Salamun alaikum wa rahmatullah. Karibuni tena katika program ama kipindi cha Ask Your Sheikh. Leo tuko na maswali tofauti kutoka vijana wetu na wasichana wetu, ama wanasema wote ni vijana, wanasema mabanati na wavulana pia. Naam, swali la kwanza kutoka Ramadhan. Ramadhan, swali yako sijui nitajibu aje ndio make sense. You see, zote ukiangalia hizi ibada zimetajwa ni katika zile furuudin zimetajwa, swala, saumu, sijui nini. Na kila moja iko na uzito wake. Wanasema uwezi kupima hii ni mzito na hii mzito. Uwezi kuzicompare. Ni ngumu sana. Yes. Even though baadhi ya hadithi unaona kwamba zinapatia umuhimu sana swala. Yes, kwa sababu hata katika Qur'ani tukisoma kwamba sile mtu anaswali, shetani anakuwa mbali na yeye. Narudia tena hiyo part. Na vile tunasoma katika Qur'ani, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala inakusaidia kukuepusha kutoka vitu vibaya. Lakini imaanishi kuna uzito, lakini tunasema iko na abilities tofauti. Swala inakusaidia nini? Inakusaidia kwa sababu ukizoea unakuwa na connection na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata fikra ya kwamba usifunge saumu labda itakujia kwa akili. Kwa watu wengi sana hawajai kufikiria nisifunge kwa sababu ya muhimu wa saumu obviously, na vile sisi tuko na imani, na vile swala pia imetuathiri kuweza kufika hiyo siku Ramadhani kiingia bila kufikiria. Mwaka mzima hujafunga saumu hata hizi za sunna, lakini unaona unaingia tu, anasema you lock in and you start fasting. So tuwezi kusema ya kwamba hii kuna uzito zaidi. Hii ndio baadhi wanasema swala, baadhi unaweza kusikia labda baadhi wanasema saumu, but watu wengi sana wanataja swala, lakini zote ni muhimu sana. So tuwezi compare, alafu tuache moja. We need to do them together. Ramadhan, nashukuru sana vile uko na wanasema nini queue ya kujua sana. Endelea hivyo na usivunjike moyo. Naam, kuhusiana na Nabii Ibrahim, alijaribu kusacrifice, alijaribu kutolea mtoto wake Nabii Ismail kwa ajili ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ilikuwa ni test, akaona kweli Nabii Ibrahim yuko tayari kufanya kila kitu, alikuwa yuko taslim. Yes, ametii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile wanasema to the T. Yes, Mwenyezi Mungu akisema, yes, baadhi yetu tunaanza kuuliza maswali, lakini watu kama Nabii Ibrahim tunaona ya kwamba ulizi ni wanaweza kuingia katika kategoria ya how high I should jump. Unaona? So unaona kwamba yeye baada ya kuwa amefanyiwa test, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasemekana ya kwamba hiyo panga ama hiyo kisu aliekelea chini ya shingo ya Nabii Ismail haikufanya kazi. Na hizo ni katika muujiza za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Nabii Ismail akasurvive na hakukufa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambadilishia na kumpatia kondoo badala ya nini? Badala ya hiyo dhibh ama hiyo, badala hiyo sacrifice yenye ilikuwa ni Nabii Ismail. Kwa majina naitwa Fatma Ali na miaka 15, natoka madrasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Pumwani Majengo. Swali langu ni kwa nini zama za zamani watu walikuwa wanaamini masanamu sana kuliko Mwenyezi Mungu? Shukran. Naam Fatma, you see kuna kitu inaitwa data yenye una collect alafu unaifanyia kazi. Yes, commonly it is known ya kwamba watu wa kitambo kulikuwa kuna wengi sana walikuwa hawaamini, walikuwa wanaabudu masanamu. Yes, but kuna vitu kadhaa tunatakana tukumbuke. Kitu cha kwanza kabisa, hatuna data kamili yenye kusema ilikuwa ni zaidi. Yes, na siku hizi, na usisahau baadhi ya hao watu wenye walikuwa wanaabudu sanamu bado walikuwa naamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana exist. Hata katika Qur'ani imetajwa walikuwa naamini Mwenyezi Mungu lakini bado wanaabudu sanamu. Na ukiangalia siku hizi, hata kama sisi tunaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna vitu ndogo zenye bado sisi tumeziweka kama
wewe useme ni sanamu, lakini ukifuatilia vizuri inaweza ingia katika hiyo category vile tunaipatia umuhimu na nini na nini. Na kitu kingine yenye iko kitambo usisahau, si kama saizi information, tabligh, da'wa ilikuwa ni vile saizi iko widespread. Yani kila mahali ukienda kuna msikiti, kuna nini, iko na athari yake. Kitambo unaona mtume alikuwa anakuja, yes, unasikia town mzima mtume ni mmoja. Yes, na amesumbuliwa na anateswa na nini. So walipitia, mitume hao walipitia shida mingi sana ili tuweze kufika hapa. Ni kama let's say something like hygiene. Yes, kitambo unasikia hygiene ilikuwa tofauti na saizi ni tofauti. Part of it ni education. Vile time inaenda na watu unakuta wengi zaidi wanasoma, kuna system, kuna nini. Yeah, kuna institutions zinafuatilia hizi vitu, unakuta kwamba idadi ya watu wenye wanafuata hicho kitu inakuwa zaidi. Na pia kuna blessings za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru kuweza kupata neema ya Uislamu. Kama saizi unaona wewe unaangalia hii program kupitia TV, kupitia YouTube, kupitia Instagram, kupitia TikTok, unafaidika. Yes, even though pia una waste time yako sana hapo, but still you see vitu zenye zinaweza kufikia na kukusaidia ni mingi zaidi. Si kama kitambo unakuta wewe ukienda shamba nini, ni kama kijiji. Unaona kijiji, vijijini hata si kanisa, sio msikiti, sio nini, watu wako mbali. Sasa baka watu wafikiane, wafaidike, hawana internet, hawana time yenye wana spend kwa ajili ya elimu ilikuwa ni tofauti. Unaona kama saizi watu wa kitambo si wengi walikuwa wanajua kusoma wala kuandika, lakini saizi watu wengi wanajua kusoma na kuandika. So hizi vitu zinasaidiana, zinapeleka watu kuwa na elimu zaidi na kufuata vitu vyenye vina make sense na njia ya haki yenye ni njia ya Uislamu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina ni Firdaus Anyango, niko na miaka 16. Nasoma kutoka madrasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam Pumwani Majengo. Swali yangu ni mbona tunamtaja al-Imam Ali alayhi salam kwa adhana yetu? Shukran. Naam Firdaus, swali lako ni swali nzuri sana. Kwa ukweli kuna kitu yenye tunatakana tuangalie. Sile ikifikia kitu inaitwa adhana. Ndio tuko na adhana yenye ni standard kutoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tukiangalia tunaona baadhi ya sahaba baada ya kifo cha Mtume walibadilisha baadhi ya vitu katika swala, yani katika adhana. For example, ni as-salatu khairu minan nawm ilikuwa haiko, na baadhi ya kismi ya swala baadhi ya watu wenye wanasema hayya ala khairil amal baadhi wakaitoa wakakuwa waisemi, na baka hadi saizi kuna baadhi bado wanatumia hiyo system. So inamaanisha baadhi ya sahaba waliona kwamba inajuzu, kwa sababu ni call for adhan for swala, inajuzu kupunguza kitu ama kuongeza, obviously based on their understanding. Sasa sisi kama Shia tunaamini ya kwamba kumfuata Imam Ali, kwa sababu Mtume alisema ni katika vitu muhimu sana. Unasikia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku yenye ni Eidul Ghadir, siku ya yenye Mtume alimchagua Imam Ali kama his successor ama khalifa. Yes, Mtume Qur'ani inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishia dini yenu. Sasa sisi tunataka to make sure kila mtu anajua kwamba sisi tunaamini baada ya Mtume Muhammad ni nani, na pia ni aya ya Qur'ani ya kwamba inna waliyukumullahu wa rasuluhu. So sisi tukitoa katika adhana twendi mbali sana kutoka Qur'ani, tuko almost hapo. Tunasikia tunasema nini? Ashhadu anna aliyan waliyullah. So tunashuhudia kwamba Ali ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So asanteni sana kwa maswali zenu, nafurahia sana. Inamaanisha baada ya kuwa mkisikiliza hizi mnaenda mnapiga research, mna discuss maswali zenye labda watu wanauliza, mnakuja nazo, na hiyo ndio ni kitu muhimu sana tunatakana tujiendeleze nazo. Nayo elimu, vile Mtume alisema al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma'assalam, fi amanillah. It was so nice asking him those questions. Yeah, it was so nice and incredible. We learn more and more. It was so nice. Thank you so much, Firdaus. I love the way you just say everything about. In fact, thank you so much for the questions that we've actually asked. Now we're going to go to the next segment. Yeah. Which is which one? Trivia. Yes. I really love this segment. Do you love this segment? Very much. Yeah, because we get to test your knowledge. Yeah. We get to do a really mind teaser on you guys. Tuone nani sasa atakuwa anajua more. Sindio? Yes. But it's usually a fun competition, isn't it? Are you ready for the segment? I'm ready. Who do you think will go back home with the most gift of sweets? I think I'm going to go draw. Draw? Yeah. You're not sure? You think?
Yeah. So let's get into it and see who is going to be the winner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear teens at home, welcome to another exciting episode of Teens Connect, the trivia segment. In this segment, we get to test our knowledge about Deen, we get to test our knowledge about Sirah, Ahkam, and also we get to learn about Kenyan history. And for this particular episode, we are going to find out how much do we know about Prophet Ibrahim. Unamfahamu vipi Prophet Ibrahim? Now, we are going to find out in a bit. Joining me on set, tuko na nani? My name is Fatma Ali. I come from Madrasatul Imam Jafar Sadiq and I'm 15 years old. Thank you so much, Fatma. Who else? My name is Firdaus Anyango. I'm 16 years old from Madrasatul Imam Jafar Sadiq alayhi salam from Majengo. Thank you so much, Firdaus. My name is Ramadan Abdullah. I come from Madrasatul Imam Jafar Sadiq. I'm 14 years old. Thank you so much, Fatma, Firdaus, and Ramadan. And they are going to help us find out how much you know and actually how much they know. Mko tayari? No. Are you guys ready? Yes. Now, kila mtu atapata chance ya kujibu maswali ngapi? 5. Haya maswali 5 means if you get them correctly, you walk away with the sweets, the zawadi ambazo tuko nazo leo. But if you fail to answer either one of them, so kumaanisha your colleague atachukua hiyo yako ama atakusaidia kujibu swali yako. Sawa sawa? Naam. Tuko tayari? Ndio. Let's get started. Tukianza na wewe Ramadan, swali la kwanza. Prophet Ibrahim's father made what? Baba yake Nabii Ibrahim alikuwa anatengeza nini? A. Clothes, idols, jewelry au pots. Alikuwa anatengeza nguo, masanamu, jewelry ama pots. Alikuwa akitengeneza masanamu. Ndio, babake Ibrahim, Nabii Ibrahim, alikuwa anatengeza nini? Masanamu. Good job, Ramadan. Haya, kwako Firdaus. Why did Prophet Ibrahim reject idol worship? Kwa nini Nabii Ibrahim alikataa kuabudu masanamu? A. Idols could not help people. Masanamu hayangeweza kumsaidia mtu or hayawezi kumsaidia mtu. B. They were expensive. Yalikuwa ghali sana. Au they were old. Zilikuwa zimezeeka. Au they belonged to kings. Zilikuwa za kings. Masanamu hayawezi kumsaidia mtu. Exactly, because idols could not help people. Mnakumbuka pia Prophet Ibrahim akimuuliza baba yake na hao watu kwa nini na abudu masanamu zenye hata haziwezi kuwasaidia. Good job, Firdaus. Haya, kwako Fatma. What did Prophet Ibrahim do to the idols? What did Prophet Ibrahim do to the idols? Prophet Ibrahim alifanya nini zi masanamu? A. Sold them. Alienda akaziuza. B. Decorated them. Alienda akazifanya zikuwe smart. C. Destroyed them except one. Alienda akaziharibu akabakisha moja. Au alizificha. Prophet Ibrahim alienda akazivunja zote na akabakisha moja. Exactly. He destroyed all of them akabakisha moja, ile kubwa. Good job. Haya, tunarudi kwako Ramadhan. How did Allah subhanahu wa ta'ala save Prophet Ibrahim from the fire? Tunakumbuka Prophet Ibrahim alitupwa kwa moto? Haya, tunaulizwa Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kumwokoa vipi Prophet Ibrahim? A. Rain fell, mvua ilinyesha ikazima moto. B. Angels carried him away, malaika walikuja wakambeba kutoka kwa moto akaenda na yeye. C. The fire became cool, moto ulipoa. D. He escaped himself, alihepa mwenyewe. Mwenyezi Mungu alimwokoaje Nabii Ibrahim? Alifanya moto iwe baridi. Alifanya moto kakuwa baridi. Can you imagine moto na ndani yake ni baridi? Subhanallah. Okay, good job Ramadan. We move to Firdaus. Which son was Prophet Ibrahim commanded to sacrifice? Which son
was Prophet Ibrahim commanded to sacrifice? Ishaq, Yusuf, Ismail, Yunus. Ismail. Prophet Ibrahim was told to sacrifice his son Ismail. Yes, Prophet Ibrahim was commanded to sacrifice Prophet Ismail was his son as well. Good job. Nilikuwa mmejipanga kweli kweli eh? Naona hapa kila mtu akitoka tuna seti zake 5 Haya, kwako Fatma. Which Islamic celebration remembers this sacrifice? Ni sherehe ipi ya Kiislamu inakumbuka hii sacrifice ya Prophet Ibrahim kutaka kumsacrifice Prophet Ismail? Idul Fitr, Idul Adha, Maulid au Ashura? Sherehe inayotukumbusha sacrifice ya Prophet Ibrahim is Idul Adha. Yes, Idul Adha, Eid ya kuchinja, si ndio? Aha, good job Fatma. Haya, tunarudi kwako Ramadhan. Prophet Ibrahim and Prophet Ismail built the what? Dash. Prophet Ibrahim and Prophet Ismail built the what? Masjid Nabawi, Kaaba, Al-Aqsa, Cave of Hira. Walitengeneza Al-Kaaba. Yes, walijenga Al-Kaaba. Mashallah. Haya, tunaenda kwako Firdaus. Prophet Ibrahim anafahamika pia kama Kalimullah, Habibullah, Khalilullah, Ruhullah. Prophet Ibrahim anafahamika kama Khalilullah. Yes, Khalilullah kimaanisha nini? Rafiki wa Mwenyezi Mungu. Exactly, rafiki wa Mwenyezi Mungu. Mashallah. Haya, kwako Fatma. What quality stands out most in Prophet Ibrahim's story? What quality stands out most in Prophet Ibrahim's story? Pride, kuwa na kiburi, trust in Allah, kumwamini Mwenyezi Mungu, greed, kukuwa na ulafi, D, fear, kukuwa na uoga. Ni ipi katika hii tunaona katika story ya Prophet Ibrahim? Katika hizo yenye tunaamini kwa Prophet Ibrahim ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Yes, Prophet Ibrahim alimwamini Mwenyezi Mungu kabisa mpaka akakuwa tayari kumsacrifice mtoto wake. Good. Haya, kwako Ramadhan. What can teens learn from Prophet Ibrahim? Teens kama nyinyi mnaweza kujifunza nini kutokana na story ya Prophet Ibrahim? To follow trends, kufuata tu kila kitu yenye inatokea. B, to stand for truth even when alone, kusimamia haki hata kama ni wewe peke yako. Au kuavoid challenges, ukiona kashida kako hivi unahepa badala udili nayo. Au D, to seek fame, kutaka kujulikana. Ni ipi katika hii ambayo vijana kama nyinyi mnaweza kujifunza kutokana na story ya Prophet Ibrahim? Kusimamia haki hata kama kwa mwenyewe. Yes, kusimamia haki hata kama ni wewe peke yako. Good. Haya, kwako Firdaus. Which surah contains story about Prophet Ibrahim? Ni surah ipi ina contain story about Prophet Ibrahim? But this is not limited solely to Prophet Ibrahim. Story yake iko like a cross, sawa? But at least like the bigger part. Surah Ibrahim, Suratul Asr, Suratul Quraish, Suratul Humaza. Kati ya hizi ni ipi surah ina contain story ya Prophet Ibrahim? Surah Ibrahim. Yes, Suratul Ibrahim. Good. Haya, tunaingia kwa masuala ya ahkam hivi. Haya, Fatma, kuangalia kibla katika swala ni nini? Optional, ni sunna, au a condition of swala, au ni makruh? Kuangalia kibla katika swala ni nini? Optional, unaweza amua kuifanya ama uiache. Sunna, ukifanya unapata thawabu, ukiacha haupati dhambi. Au a condition of swala, ni lazima utimize ndio swala yako ikuwe sahihi. Au ni makruh, inachukiza watu. Kuangalia kibla ni condition of swala. Yes, it's a condition of swala. Hawezi tu amko kasema kibla ni hii lakini leo unajisikia niangalie side nyingine. Swala yako haitaswihi, si ndio? Okay, haya. Tunaingia kwa Kenyan history. Mambo rahisi haya. Which holiday
is celebrated on the 12th December in Kenya? Ni holiday ipi tunai celebrate 12th December in Kenya rather? Madaraka Day, Mashujaa Day, Jamhuri Day au Labor Day? Madaraka Day. Madaraka Day ko June. Not quite. Firdaus? Mashujaa Day. Aya, ni holiday ipi yenye tuna celebrate 12th of December? Madaraka Day, Mashujaa Day, Jamhuri Day au Labor Day? Jamhuri Day. Yes, Jamhuri Day, when we got like independence. Yeah? Aya, ilikuwa swali ya nani? Ya Ramadhan. Aya, mpe switi yake. Ya kwanza. Aya, tunakuja kwako Firdaus. In Kenya, counties are led by who? In Kenya, counties are led by who? Senators, governors, MCAs au MPs? In Kenya, counties are led by who? Katika Kenya, counties viongozi wake wale wakubwa ni nani? Governor, senator, MP ama MCA? Governor. Yes, governor ndo viongozi wa zile county. Okay, good. Haya, we move to you, Fatma. The county 001 ni county gani Kenya? County number 001 ni county gani Kenya? 001. Yes, 001. I thought this was anyway. Okay, so we have Nairobi, we have Mombasa, we have Kakamega, and we have Kisumu. Nairobi, Mombasa, Kakamega, Kisumu. 001. Yes, county 001 ni county gani Kenya? Nairobi. No. Yes. Mombasa. Yes, Mombasa is county 001. The exchange happened again. Good job. And then county 047 is? Nairobi. Yes. So county 047 is Nairobi and then 001 is Mombasa. Okay. Good job everyone. Niambieni umepata switi ngapi? Eh? The same. Yako ni? No, like all of them. 5. 5 yours? 5. And then? So the oh wow, that was so cool. Did you guys learn something new today? Yes. Okay, great. I'm so happy that you learned. And Teenz at home natumai pia umeweza kujifunza and still have fun at the same time. With that, tunakuaga. Masalam. See you in the next segment. Wow. That trivia was fun. Yeah. Yani mlikuwa mna compete. We anachukua. And then it's like you said, will you predict? Yeah. Draw, kila mtu. Draw. No one was going to back down. Getting back my gift. You get it. Kila mtu. Oh, I gave you. Oh, wait. This question will take it back. Yeah. I really loved that. So how was the question? They were so nice, but you have to make them be a bit harder. Yeah. Because they were simple Zohra, questions. you keep getting these requests. Zohra, work hard on those questions. Make them more harder and challenging. See there? Yeah, they were simple, easy to answer. Easy to answer. Yeah. So Zohra should up her game. Yeah. Okay, Make them sawa. a bit harder. It was so nice. The questions were incredible. Hey. We hope that she has heard. Ako hapo anasikiza. Yes. Yeah. Thank you so much for the questions. Thank you for having the competition. It was so much fun. In fact, looking or just seeing how you guys were answering the questions. And hosting this episode with Firdaus. Maybe we are going to see more of her. Who knows? So, I also enjoyed the nasheed. Umesema next time tunaplay request yako. Yeah. Inshallah, we'll do so. So, we've come to the end of the episode. Just give me one line of how much we've learned from this episode. I've learned a lot of things. And from this episode, I learned many things. Starting from the meet and greets, Teenz hangout, ask your sheikh, trivia, and the nasheed also. They taught me many things, and I want to tell my teens at home, watch this episode more and more again. You may learn many things that even I myself didn't learn. And any question, anything you want, just there is the email. There is. Of course, we are
reachable on all social medias, whether it's YouTube, we are on TikTok, we are on Instagram, we are even on Facebook. So anytime you want to watch us, anytime you want to actually maybe review, I want to learn more about Prophet Ibrahim, come and watch. And on television, on your television stations, there's actually a number that is just going. You can reach out on us through SMS or even give us a call. Amaje? Yes. Yeah, so we have come to the end of this episode. And of course, as always, we hope that you have learned a lot from this episode. And on that we say, Masalam.